Good morning, guys. How are you? So, this is the English class for ninth grade, year 2021, and my name is Norman Recarte. Jóvenes, sean todos bienvenidos a la clase de inglés noveno grado del año 2021. En esta ocasión, pues quiero darles las gracias porque están pendientes, a los que están pendientes de las clases. Este mes de febrero vamos a hacer un repaso. Yo espero que ustedes se encuentren bien en casa, cuidando de sus papás, sus abuelos, y pues hay que darle gracias a Dios. Si están ustedes viendo este video, significa que están vivos y pues hay que darle gracias a Dios por el milagro de la vida, ¿no les parece? Pues bien, como les repetía, vamos a hacer un repaso este mes de febrero de los temas que vimos el año pasado. So let's continue. Please don't forget to wear a mask and wash your hands, please. Y pues decidí para esta ocasión tomar un tema que vimos el año pasado, es sobre los verbos, algunos verbos que vimos, entonces vamos a recordarlos en esta ocasión. So, pay attention and repeat. Make coffee, have breakfast, have lunch, take a shower, go to school, get up, go to bed, do the homework. Let's repeat. Make coffee, have breakfast, have lunch, take a shower, go to school, get up, go to bed, do the homework. ¿Se acuerdan? I hope so. Let's continue. So now we're going to complete the statements. So we have here a sentence, an incomplete sentence, and we're going to complete it with the correct verb, okay? So what do you think is the correct verb that goes here? Thomas? Thomas what? Thomas gets up very early in the morning. Thomas se levanta muy temprano en la mañana. Si se fijan, le colocamos una S al verbo porque cuando hablamos de he, she, it, si se acuerdan, cuando hablamos de he, she, and it, le agregamos una S al verbo. Algunas veces le agregamos es, como por ejemplo en go decimos goes. Alright, so here, Sarah what? Sarah goes to bed at 9 p.m. Goes to bed. Sarah se va a la cama a las 9. Okay? So let's continue. Here we have a family. What is the family doing? What is the verb that we're going to use here? The family has breakfast happily every morning. La familia has breakfast. Desayuna. La familia desayuna muy contentos cada mañana. Okay, look at this. Elizabeth. What does Elizabeth do every day? Elizabeth takes a shower every day. Elizabeth takes a shower every day. Elizabeth se baña todos los días. Good. Okay, so here we have mom. Look, what is the verb that we have to use here? Mom makes coffee, correct. Mom makes coffee for me every morning. Mi mamá hace café para mí todas las mañanas. Mom makes coffee for me every morning. Good. Okay, look at the girl. Vamos a suponer que está haciendo algo. So, what is the correct verb to use? I do the homework every day. Yo hago la tarea todos los días. I do the homework every day. Okay, my friends and I
What is the action that they do? My friends and I have lunch at school. Mis amigos y yo almorzamos en el colegio o en la escuela. My friends and I have lunch at school. Good. Look at this. This is Johnny and Lisa. Johnny and Lisa go to school. Johnny y Lisa van al colegio o a la escuela. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan puesto atención y hay que aprender para la vida, no para una prueba o un examen. En esta ocasión no les dejaré tarea, pero espero que hayan aprendido. So thank you very much for your attention and see you next week. Bye bye.